class note. Are you having the habit of writing the content with the date? Let's start பண்ணிட்டோமா? Okay, very good. Okay. That means how many classes we have finished? Can anyone tell? Else, what may be the today's class? Day order. May I know from your side? I think today's may be 8. Am I correct? 8 or can anyone confirm from your side? 8 tana? No, is it correct? Hello? Can others also please confirm your thing? Is it day 8? Yes. Okay, can you tell me what are the things so far we have discussed? Can you summarize it within a minute? Okay. Then. Okay. 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 So that's all about day 1. Conductance. Okay, day 1. Can anyone unmute and tell day 2 schedule what we have discussed? Kana in the classroom na pesa kekudha? Bharat, Dhanabal, Gautam. நீங்களும் சொல்லலாம். Day 2 ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? சொல்ல முடியுமா? Guru Prasad. Conventional flow, very good. Then measurement of current, okay. Resistance. Wait a minute. Can I ET la yaar solreenga? Day 2, what we have learned. Hello? Santosh, are you there? Santosh konja later join pannaru. Let me ask. Yes, sir. 4 days illa, sir. Okay, I will ask Gautam. Gautam, 106. Gautam? Hello, Gautam? Kausik Kumar? Kausik? Pin drops. Am I audible in this class? Hey, அப்ப ஏதா பேசுங்கடா. ஹலோ. கண்ணா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. கண்ணா ET classroom, am I audible? Konna everyone please unmute your mic and turn on your video. Let me check whether you people are sitting on the other side. Konna ellarum camera on pannunga paakalam ET la. Turn on your camera and unmute your mic. Dear ET students. ET students, please turn on your camera and unmute your video, please. Hello. Okay, Bharat, Santosh. Okay. Present, sir. Gaut, presence kekla. Please show your presence. Others. Nishant, Gautam. Okay. கண்ணா ஏன் என்னாச்சு வர வர பேசவே மாட்டேன்றீங்க? ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் பண்றீங்களா? என்ன ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா உங்களுக்கு? ஹலோ? நோ சார். கண்ணா பேரலா ஒரு கிளாஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நான் உங்க கிளாஸ்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன். கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. அவங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் பேசி பார்க்கலாம். ஏன் ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேன்றீங்க? ஹலோ? சார் நெட்வொர்க் விட்டு வருது சார். சரிடா. It will not happen for all the 20 students, no? Yes, sir. அப்புறம் ஏன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன்றீங்க? நான் என்னோட ஆடியோவை மியூட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் எடுத்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஏதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமா? No, sir. See, very simple. I think everyone can hear me, isn't it? See, if I am not receiving any response from your class, I will mute my audio and I will show only the slides. Is it okay to everyone? No, sir. If I fail, இல்ல நீ சொல்லலாம், நீ ரெஸ்பான்ஸ் இல்லம்மா, நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம இருந்தா மட்டும் தான் பண்ணுவேன். சரியா? Okay, if sir. you people fails to respond, I will do one simple thing. I will make my audio mute and I will show only the slides. Okay?
The deal okay then எல்லாத்துக்கும்? Please, Yes, sir. please ensure that at least 1 or 2 students responding. Okay, it is not mandatory to respond to all the students. It is not possible also. Okay, happy இருக்கணும் கிளாஸ்ல interact பண்ணணும். You need to ask doubts. அதாவது see, there are sometimes next class ones may answer quickly. I may go with their frequency. At the time, please stop me if you want to answer. Sir, அப்படின்னு சொன்னா நான் வெயிட் பண்றேன். I won't go further. Okay. எனக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரே மாதிரி படிச்சு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நல்ல டிகிரி வாங்குவோம். ஓகேவா? Past few days we are observing there is less response from your class. That's why only I தனியா அவங்களுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் கொடுத்து பேசல. நெக்ஸ்ட் டைம் இது மாதிரி நான் பேசவே கூடாது. ஓகே தானே? ஓகேனா எல்லாம் எஸ் டைப் பண்ணு chat boxல. At least let me check your can hear me. ஓகேனா எல்லாம் chat boxல எஸ் டைப் பண்ண பார்க்கலாம். Quick. I want 24 yes, then only I will start my class. Can I mute பண்ணிருக்கடா உங்க கிளாஸ்ல? ஹோம்வொர்க் போட்டே இருங்க வந்துட்டேன். Yes. Okay. Now, okay, let me skip that initially what I have asked, that you check it by yourself. There are 7 days we have finished so far. Let me summarize what we have seen in a speed manner, in a speed way. Basic parameters, then Ohm's law, then Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. Current law we have seen in only lab class, isn't it? Lab class also we discussed little theory portion, no issue on that. Then in last class we have seen a new concept called what? Can you tell what new concept we have learned last class? Series circuit. Okay, see, if you are familiar with the series circuit, it will reduce the burden of your thinking capability. நீ என்ன புதுசா திங்க் பண்ணி லேர்ன் பண்ணமோ அந்த திங்க் பண்றதுக்கு உண்டான இதை 25% நீ எந்த டயக்ராம் பார்த்தாலும் இந்த சீரீஸ்ல பினாமினால இருக்கா. நெக்ஸ்ட் we will discuss parallel. இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் ஒன்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சுன்னா it is very very useful to you people to learn this subject, learn your curriculum further. Okay, so அதனால தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ்ல நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா உங்களுக்கு பேசாத அளவுல பேசணும். You need to respond, you need to take the notes. See, likewise, I may ask you to any time to turn on your video. Please sit in the proper place. Okay, notebooks ready because soon we are going to attend our first continuous internal assessment. Okay, within a day it is not possible to prepare for the exam. So my kind advice, don't wait for any exam, then and there prepare it. If you are asking start write test today, means you should ready to start write the test. Okay, don't afraid about the test. Test is the one to evaluate your brain, what you are observed. Okay, test na பயந்து கூட school days மாதிரி here after test na உன் brain வந்து நீ test பண்ண போற அப்படின்ற மோட்டிவ்ல எடுத்து you need to do it. Okay, with this I am going to enter into the yesterday's class. I think you people are following your homework regularly. I couldn't see your notebooks. Soon I will send you one Google form. There you need to scan your notebook and you attach your class notebook in PDF format. Before CAA, you have to do that one. I will arrange one Google link, form link. There you need to attach your theory notebook. Is it okay to everyone? Shall we continue? Shall we continue the today's class? Okay. What is today's date? What is today's date? What is today's date? 18. Portugal 18. Yes. Okay, 2020. Please make note of the today's date. Last class we have seen very clearly what is electric circuit. It's very simple thing. Only you need to remember 2 points in your mind. Only 2 points you need to remember in your mind. Point number one, only one common point. Only one common point. Point number two, current path. Series circuit level current path irukum. Can anyone tell how many current paths available in a series circuit? Only one current path is available. Please recollect these two things what you have studied last class. Only one current path.
So current path means what? It is the path electron going to take and travel. Okay. So if you consider these two R1, R2 resistor, so this is one end of the terminal circuit, this is the another end of the circuit. So if electron starts flow from here, it has only one current path to travel. If so, the circuit is said to be series. Is it clear to everyone? So you need to check two things. Why we are telling two things means, see, please observe this circuit diagram. Please observe this circuit diagram. How many resistors are present over here? How many resistors are present over here? Three Three. resistor. As per our first discussion, all three resistor have only one common point, isn't it? Isn't it? Sir. Okay, Sir. whether all three resistors are said to be in series? Why? Why? Parallel, sir. Current will get divided. Is All that are see? This is say example. If the total current enter from this resistor, it will get divided into two. Therefore, this branch current I1, this may be I2, this may be I3. Here I1 not equal to I2. At the same time, I1 not equal to I3. Isn't it? See, if it falls like this, these elements are not said to be series. Is it clear? So all the time, you need to remember 2 points. Common point, another one is the current path. Is it clear? So hereafter, whenever you observe any circuit diagram, if you want to simplify the circuit diagram and you have to do any analysis, please remember these 2 points. As per series, if you want to make the conclusion, the particular elements are connected in series, you need to remember these two. So, and also you have seen last class plenty of different combinations. Here all the combinations are connected in series. Why? It all 5 circuits follows the point what we have discussed so far. So these two resistors have one common point. These two resistors have, where is the common point? This is the common point for these two resistors, isn't it? Then here, for these two elements, this is common point. For these two, this is common point. Here, this is one common point. This is one common point for these two resistors. Then, what is the one more uniqueness in these circuits? You have only one current path. Only one current path. Okay? Okay? Is it clear to everyone? இதில் கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது. ஆல்ரெடி மேம் டீச் பண்ணிட்டாங்க. பட் எனிஹோ எதுக்கு ஒரு தடவை காட்டுறேன்னா, யாராவது நேற்று ஆப்சண்ட் ஆயிருந்தா தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோ. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாம ஃபர்தரா மூவ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, தென் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் மை சர்க்யூட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சிம்பிளிஃபை மை சர்க்யூட் இன்டு எ smaller circuit, there is one technique. If I find the combinations of connections, maybe series or parallel, if I find the combination, I can reduce the original circuit into a simplified circuit. That is called R equivalent. Here I am having two resistors. Now I am going to simplify this into a single resistor. Okay, how we will make it into a single resistor? If it is a series circuit, if you apply KVL, at the end of the derivation, you will come to know what is R equivalent. R equivalent is what? Sum of the resistors present in the particular series circuit. Here, how many resistors are present here? Only two. two. Then R equivalent equal to what? R1 plus One R2. resistor. R1 plus R2. Okay? So it is very simple. It is very simple. See, this is a equivalent circuit. So you can put this symbol or this symbol. If you put it like this is the original circuit. This is the equivalent circuit. Okay? So whenever we want to reduce the circuit, step by step we will do it. So at the time we will use this kind of symbols. That means this is not the original circuit. This is the equivalent of the previous step. Okay? So please do remember the new symbols what we are using here. Here, I have a n number of resistors. I have a n number of resistor. So n number of resistor, can anyone find what notation this? Can anyone tell what is this?
நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம 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 ஸ்கூல் டேஸ்ல இப்படி எல்லாம் கிராஃப் வரைஞ்சிருப்போம், எங்கேயாவது படிச்சிருப்போம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, it is an infinite length. I can't draw it in the single page in a 2 dimension. Therefore I will break the line and it will show as a infinite length. அது மாதிரி தான் இங்க R1, R2, R3, R4, R1000, R2000, R2 lakhs அது மாதிரி ரெசிஸ்டர் போயிட்டே இருக்குது. That we will mathematically we will pronounce this as a n number of resistors. So அதனால தான் இங்க பிரேக் பண்ணிருக்காங்க. Don't think it as a ஓப்பன் சர்க்யூட். இது ஓப்பன் சர்க்யூட் நோட்டேட் பண்ணல, கண்டினியூஷன் போயிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப இதோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதுவோம்? R equal to what? குயிக்கா. அப்ப ஈக்குவேஷன்லயும் we will follow the same dots. Please observe the notation. இந்த dots வச்சா அப்ப என்ன அர்த்தம்? போயிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். That's all. Okay. Even though if I have, see, if I have a 2 lakh resistor, I can convert the 2 lakh resistor into a what? Single resistor. That is the beauty of finding equivalent resistance. Okay. So this is electrically equivalent to that of my original circuit. That is the meaning behind that. Okay. Then and one more thing you need to observe. This is the equivalent circuit. Say example, this is the original circuit. If I apply 12 volt across this, my equivalent resistance of this whole network is, take it as simply 2 ohm. What will be the current through the circuit? என்னவா இருக்கலாம்? I 6 ampere ஆக இருக்கலாம். Am I correct? That means if I redraw the circuit into a equivalent circuit, what is the equivalent resistance value? Can anyone tell? No. 2 ohm is the right answer. 2 ohm. Then what may be the input voltage I need to give? Can anyone tell? 12 volt. See, whenever you are drawing equivalent circuit, you need to follow all the original values given in the original circuit. Make it as a 12 volt. Then at the time, what may be the current value? It must be equal to your original circuit. 6. And இப்ப புரியுதா? So equivalent circuit draw பண்ணோம்னா originality of the circuit at any point of time நான் lose பண்ணக்கூடாது. That is the beauty of my equivalent circuit. Okay? So இவ்வளோ resistor draw பண்றதுக்கு single resistor draw பண்ணி பண்றோம். I think ma'am gave this as a homework. Now I will give 1 minute time to refresh your homework and please tell me the answers for first subdivision A, then B, then C, then D, then E. You can chat your answers in the chat box. A, B, C, D, E can answer in the chat box. Type panne. I will give you 1 minute time. Then we will calculate and check it. Please make it fast. Don't spell the answer. I will give you 1 minute time. Everyone take your own time to finish this one. Please make it fast. Kana homework கொடுத்தா கம்பல்சரியா பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் நாங்க என்ன பண்ண முடியும்னா we can speed up our class. But homework திரும்ப class work-ஆ மாத்தினால் you will lose few topics need to be covered. Okay, please cooperate. Only சின்ன steps மட்டும் தான் homework-ஆ கொடுப்போம். Try to finish it then and there. After evening, after your tea break or coffee break, you can do it, else early morning. Don't do it in between time. Okay, in between time, you need to observe many subjects. So, tea break la paru, illa lunch enakku hungry illa, mother prepare pandra time aguna, finish பண்ணிட்டு சாப்பிட போ. இந்த practice கொண்டு வா. Okay, now you can type your answers in the chat box. Please make it fast. What is the answer for the first one? Please make it fast. Type it in chat box. Let me check your answers, then we will proceed. Now, answer. Now, please spell your answers, type your answers in the chat box. Let me check it, whether you people are able to follow. Okay, subdivision 1 answer is 8 ohm. Okay, now are you getting 8 ohm?
and others also please check. எல்லாத்துக்கும் 8 ohm வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Now, so 8 ohm அப்படின்னா அந்த given circuit diagram எப்படி நீ redraw பண்ணுவ? Can anyone tell how you will redraw the circuit? How you will redraw the circuit? எப்படி redraw பண்ணுவீங்க? Draw பண்ணுங்க. Everyone please make note of it. R equivalent is equal to, draw பண்ணுங்க please, draw new circuit. R equivalent போட்டு draw பண்ணி பார்க்கலாம். போட்டு எவ்வளவு வருது? ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் எல்லாரும் நோட்புக்ல டிரா பண்ணியிருக்கணும். 8 ohm டிரா பண்ணியாச்சா? Now connect one source. Please make it fast. Now connect one source. Source connect பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? Is it everyone connected the source? Okay. Now find total current. Find பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Is it my slide is visible in both the classes? பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Quick. What is total current absorbed in the circuit? Please make it fast. See, single resistor, then you need to connect the source. Now R equivalent of my circuit is equal to 8 ohm. What is the voltage I need to apply? In this circuit? I need to apply 20 volt. I need to apply 20 volt. Okay. What is the current through the circuit? What is the formula? I equal to what? I equal to V by, it is no longer R. R equivalent. Okay, what is V? 20 divided by 8. 20 divided by 8. Please, dear students, please take your Casio calculator. எல்லாரும் calculator வாங்கியாச்சா? Calculator வாங்கியிருந்தா calculator யூஸ் பண்ண ஆரம்பி. Please keep your calculator side by your notebook. எடுத்து வச்சுக்கோ. See, always we need the answer in fraction with 3 decimal places. Please make note of it. For this question, we are getting the answer with only 2 decimal places, so we can take the same answer. அப்படியே எடுத்துக்கலாம். But if you are getting the answer like this, please help me to convert this into a 3 decimal places. The 3 decimal place மாத்தி எப்படி சொல்லுவேன்? Slide எல்லாத்துக்கும் visible இருக்கா? Both the classes. இது 3 decimal place என்ன பண்ணணும்? After fraction you need to write only 3 digit, 4th digit என்னன்னு பார்க்கணும். If it is greater than 5 என்ன பண்ணுவேன்? Add 1 with the பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Exactly 5 இருந்தா என்ன பண்ணணும்? இது odd நம்பரா even நம்பரான்னு பார்க்கணும். சொல்லு. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவே? odd நம்பரா இருந்தா என்ன பண்ணு? even நம்பரா இருந்தா we can leave it. கண்ணா நீ இப்போதைக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. 5 and greater than 5 இருந்தா இங்க ஒன்னு ஆட் பண்ணி முடிச்சிரு. ரொம்ப மைனூட்டா மண்டையை உடைக்க வேண்டாம். இங்க அப்ப என்ன எழுதணும்? 0.251 எழுதுனா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே. So this is regarding whenever you start use the calculator, you will get number of digits. So அதுல இருக்கிற எல்லா fraction எழுதுனீனா bell அடிச்சிரும். You can't finish your particular sum to solve. Okay. Now இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டெப் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ஸ்டெப் A கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நீங்க B வரைக்கும் நீங்க very good 2.5 அவ்வளவுதான். 2.5 is the answer. எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கா? செக் பண்ணுங்க. எஸ் சார். கண்ணா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சோன்னா எல்லாரும் நோட்டையும் பார்த்துட்டு தான் வீட்டுக்கு அனுப்புவேன். அதனால எல்லாரும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு 2.5 ampere. So first subdivision A finished, B finished. What is the third step? How to find V1, V2 and V3? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்ப whether we need to follow original circuit or equivalent circuit, எதை ஃபாலோ பண்ணா இப்ப நம்ம
Please, everyone, please, okay, please, everyone, draw your original circuit once again. Draw பண்ண குயிக்கா, hesitate பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாம்ல all subdivision have step mark. ஸ்டெப் மார்க் வேணும்னா நீ அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாதான் we can award the step marks. கண்ணா இப்போ ஏன் இந்த மார்க்கை பற்றிலாம் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா நமக்கு வந்து அடுத்து அசஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால கொஞ்சம் எக்ஸாம் பேட்டர்னும் நான் கொஞ்சம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு in this time. So take down the circuit diagram without any hesitation one more time. So resistor value better you mark it inside. Thereby we will mark the voltage drops at the other end. Please mark it, please mark it. So these are all the unknowns I need to find. V1 I need to find, V2 I need to find, V3 I need to find. Please mark it. But I found one new quantity from my learning. From my learning, I found one new quantity not given in the question. That is what? I 2.5 ampere. Okay, let me put one question. What is the current through all the resistors? Same. Current through 2 ohm resistor is also 2.5. Current through this 1.5 ohm resistor also 2.5 ampere. Current through this 5 ohm is also 2.5 ampere. Now, everyone mark this and write using Ohm's law. எல்லாரும் எழுதுங்க பார்க்கலாம். Using Ohm's law or apply Ohm's law. எல்லாரும் எழுது பார்க்கலாம். Apply Ohm's law. எழுதணும். Apply Ohm's law to find the unknown voltages. Listen. This is the resistor. I need to find the voltage drop across this resistor. So Ohm's law நமக்கு தெரியும். If you know any two quantities in these three, you can find the third one, isn't it? Okay, what is the unknown quantity here? நம்ம இதுல இப்போ எது unknown quantity? V the unknown quantity, I and R known quantities. So we can start right. V1 is equal to I into R1. What is I? 2.5 into 2. How much? 5 volt. Likewise, everyone start write these steps and find the value. Make it fast. Okay, don't spell, type it in chat box. We will check the majority of answers. Then we will conclude the answer. Please make it fast. Please make it fast. Quick, find பண்ணா chat box ல போடு. Chat box ல போட்டத பார்த்து நோட்ல எழுதாத. அது வந்து உனக்கு எக்ஸாம்க்கு யூஸ் ஆகாது, லைஃப்க்கு யூஸ் ஆகாது. Chat box is to verify the answer at the end what I have told. Okay, please make it type. Calculate பண்ணி immediate type பண்ணு. அதை காப்பி பண்ணி எழுதக்கூடாது. நான் ரொம்ப ஹார்டா சொல்லணும்னா அதை நான் ஒரு அஃபென்ஸ்னே சொல்றேன். ஓகேவா? யாருக்கு அஃபென்ஸ்? உனக்கு அஃபென்ஸ். அது உன்னை திங்க் பண்ணாம விட்டுரும் காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா. ஓகே, நான் கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். யாராவது கொஞ்சம் முடியாம வெயிட் பண்ணா. Is it everyone completed this? What is V2, V3? Make it fast. V2, V3. Now this is the time to spell the answer. So I am going to write it by own. You check. 2.5 into 1. Casio 991 MS வேணுமா? Manual calculation போதுமா? Manual calculation. போடு, எவ்வளவு வரும்? 5 volt. Okay. Then 2.5 into 5. Calculator வேணுமா? Manual வேணுமா? Manual போட்டுட்டு எதுல செக் பண்ணணும்? கால்குலேட்டர்ல. ஏன் கால்குலேட்டர்ல என்ன ஆன்சர் வருது எல்லாரும் பார்க்க முடியுதா? பார்த்து சொல்லுங்க. ஆனா within fraction of seconds you will get the answer. Okay, clear? இது எல்லாத்துக்கும் clear-ஆ புரியுதா? See, next class onwards we will give demo how to use this calculator. கொஞ்சம் இருக்கிறவங்க கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சைட் வைஸ் நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம். இல்லாதவங்க நோட்ஸ் எழுதி வை.
Saturday, Sunday la calculator vaangi practice panna aarambi, because within a week you need to practice the calculator, then only we can appear for our exam in an easy way. Okay, so 12.5 volt. So we have found subdivision 3 also. Next what we need to find? Can anyone help me? Yara orthanga unmute panni padi. Okay, what is the formula? What is the formula to calculate power? VI is the simple answer. Kana sorry kana the previous step la irundhu unakku teach pannirkanum. Unfortunately adu erase airuchu. If I draw once again it will take time. Therefore I am going to use this original circuit. At this point of time you found these three voltages and also you know current through each resistors. Okay, எந்த formula use பண்ணா ஈஸியா இருக்கும்? Easy in the sense computational time கம்மியாகும். Shall I use V into I or I square into R or V square by R? Mathematically இங்க பாத்தீங்கன்னா only multiplication, but here you need to square then multiply, then here you need to square then you need to divide. எது computational time கம்மியா எடுத்துக்கும்? First one. If you don't know this quantity, you know only I and R, you can use this. It is advisable to take this equation. You know V and R, this is advised to take the third equation. But in this case, it is not advised to take these two equations. Take the first one and type your P2 and P3. Please write your answer in chat box. Don't tell your answer. P1, P2 and P3. The same thing can also be written like this. I think now you people can understand this engineering notations. Am I correct? Can anyone tell what is the meaning of the things I have written in the slide? எது more informative இருக்கு? Which one is more informative? PR1 is more informative. If you can follow this method, please follow it. Okay, PR1. Okay, power consumed or dissipated. What is the synonym for consumed and dissipated? Quick. Dissipated na enna, consumed na enna? எப்ப அது இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம்? கண்டுபிடிச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். டெசிபேட்னா அது இதாவது சார், கன்சியூம்னா எடுத்துக்கிறது சார். டெசிபேட்னா வெளிய போறது சார், எனர்ஜி. அப்ப கன்சியூம் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறது சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அது கொஞ்சம் டெப்தா பார்த்துட்டு வாங்க, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். நவ் யூ ஸ்பெல் யுவர் ஆன்சர்ஸ். V1 into R1, V2 into R2, V3 into R3. கண்ணா இங்க பாரு கண்ணா, ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஃபார் சம் டைம். நான் ஜெனியூனா ஆன்சர் பண்ண, எனக்கு ஜெனியூனா ஆன்சர் சொல்லும். எத்தனை பேர் இந்த ஈக்குவேஷனை V into R1, V into சாரி நான் தப்பா எழுதிட்டேன். V into I1, சாரி வெயிட் a minute I made ஒரே நிமிஷம், நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். லெட் மீ கரெக்ட் திஸ் ஒன். எனக்கு ஜெனியூனா ஆன்சர் சொல்லணும். நீ ஜெனியூனா ஒரு மிஸ்டேக்கை நீ எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நெக்ஸ்ட் டைம் யூ won't follow that. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஜெனியூனா எத்தனை பேர் எஸ் சொல்றீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன். எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல V1 V2 போடாம வெறும் V into I போட்டு 20 into something மல்டிப்ளை பண்ணீங்க? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Very good. Thanks a lot, Kanna, for understanding the terms what I have told. சரி, இப்போ நீ மீன் சொல்லிட்டு இல்லை, எக்ஸாம்ல டெஃபினட்டா நீ இது ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், லைஃப்லையும் எங்கேயும் இதை நீ ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். சின்ஸ் இட் இஸ் a series circuit, voltage drop across individual resistors are not equal to my input voltage. எக்ஸாம்ல இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் எக்ஸாம்ல இந்த 3 ஸ்டெப் நீ ஃபாலோ பண்ணும்போதே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுவேன். இந்த சம்ம நம்ம முடிக்கணும், கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்ல many of the time what you people will do means
எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் எழுதி வச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடுவேன். ஓகே, don't do this mistake, don't do this mistake in your lifetime. Why I am spelling lifetime? இதுக்கப்புறம் பண்ணவே கூடாது யாருமே. சீரிஸ் சர்க்யூட் அப்படின்னாலே you will have 3 different voltage drops, you will have 3 different power dissipation in these resistors. Now you tell me your answers. What is V1? Can anyone assist me? Because I don't have past answers in my slide. What is V1? 12.5 into 2.5. Then what is V2? Sir. சொல்லுக்கண்ணா. 5 into 2.5 equal to 12.5 ohm, sir. P1 answer. Ohm கிடையாது கண்ணு. What is the unit of power? Watt. Watt. Okay. Next V2. What is V2? I think it's 2.5. 2.5 into 2.5. Into 2.5. 6.25 watts. Okay. Then what is V3? 12.5 into 2.5. 31.5. Kana inga paara 12.5 into 2.5. Kana kore nimsam. Please observe camera. 12.5 into 2.5. ஒரே செகண்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சாடா கண்ணா? ஒரே செகண்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சா? இது மேனுவலா போட்டா நம்ம எவ்வளவு தப்பு பண்ணுவோம்னு பாத்துக்கோ. 31.25 volt. Watts. Okay, that's all. Now what is the last one? Determine power delivered by the source and compare it to sum of power levels in part D. Kana in the second portion skip pannu. Now I need to calculate power delivered by the source. Kana ellaru slide paru. Please listen. Everyone observe the slide alone. Slide mattum paru. Question எதை பத்தி பேசுது? So far they asked the quantities regarding resistor. Now they are speaking about the source. எல்லாரும் அந்த சோர்ஸை மட்டும் பாருங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் சோர்ஸை மட்டும் பாருங்க. சோர்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 20 volt. ஓகே, நம்ம இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? I 2.5 ஆம்பியர். கண்ணா எல்லாரும் ஸ்லைடை தான் பார்க்கணும், வேற எங்கேயும் பார்க்காத. 2.5 ampere. Now they are asking power delivered by the source. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Please help me. சுத்திட்டுலாம் வரக்கூடாது, ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லணும். நான் சொல்லியிருக்க குவான்டிட்டியை வச்சு சொல்லு. 20 வோல்ட் கொடுத்தாச்சு, 2.5 ஆம்பியர் கொடுத்தாச்சு. Simply multiply these two. So power delivered by the source. நான் ஒரு நோட்டேஷன் புதுசா போடுறேன், பாத்துக்கோ. இப்படின்னு என்ன மீனிங்? Power delivered by the source. இந்த நோட்டேஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? Please observe here. Yes. அப்படின்னு என்ன மீனிங்? Current delivered by the source. Okay, now you tell me what is the power delivered by the source? 50 watt. V into I. V 20 into 2.5. எல்லாரும் கேமராவை பாரு, எவ்வளவு வந்திருக்கு ஆன்சர்? இதை பார்த்து ஆன்சர் சொல்லு. 50. யூனிட் என்னது? Watt. Capital W is the symbol for watts. Now read the second part of the statement. Compare it to the sum of the power levels of D. அப்படின்னு என்ன மீனிங்? யாரோ ஒருத்தவங்க எனக்கு சொல்லணும். இப்ப ஆனா ETE 104. Wait a minute. ETE 104 சொல்லுக்கண்ணு. And ECE 304. ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணுங்க. யார் நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேனை இல்ல, நான் சொன்ன நம்பர் மட்டும் சொல்லணும். 304 யாருக்குன்னு? 304. T04 இருக்கீங்களா? T04 அண்ணா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 304 என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? அது என்ன, எப்படி கால்குலேட் பண்றது?
ட்ரை பண்ண, நான் சொல்லித்தரேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹலோ அண்ணா, ப்ளீஸ் மேக் அட்டெம்ப்ட், நோ இஷ்யூ. என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா? அண்ணா உங்க பேர் என்ன? எனக்கு பார்க்க முடியலையடா. உங்க பேர் என்ன? ஹலோ 304 கண்ணா, உங்க நேம் என்ன? நோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ, ஐ வாண்ட் அக்ரி. நீ மியூட் பண்ணாட்டி கிளாஸ் நடக்காது. அன்மியூட் பண்ணி பேசு. Network issue, I will hold, no issue. Can T04 please unmute your mic, please? T04. T04. கண்ணே, என்ன கொஸ்டின் கேட்ட சொல்லுங்க. ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுது ஆன்சர் கேட்டா ரிப்ளை பண்றதுக்கு? ஹலோ, உங்க பேர் என்ன கண்ணா? பவனா? பவன். சொல்லுங்க, என்ன கொஸ்டின் கேட்ட சொல்லுங்க. அண்ணா 304. சார் மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார். சொல்லு பவன். பவன் சொல்லுங்க. பவன் என்ன கொஸ்டின் கேட்ட சொல்லுங்க பவன். சார் பி சோர்ஸ். அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா சொல்லு பார்க்கலாம். how you will calculate? அவங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை படிச்சு பாரு பவன். இதை படிச்சு பார்த்து எனக்கு அர்த்தம் சொல்லு பவன். படிச்சு பார்த்து அர்த்தம் சொல்லுங்க. இந்த சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணி எனக்கு என்ன மீனிங் சொல்லு பார்க்கலாம். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Compare it to sum of power levels of power part D. Part D என்ன கண்டுபிடிச்சோம் தெரியுமா பவன்? என்ன? எஸ் சார். கண்ணா, பவர் டிசிபேட்டட் கண்டுபிடிச்சோம் சார். Power dissipated in R1, R2, R3. Kanna, in your class 304 has to talk. Up to that my mic will be in mute mode. Continue. Yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பவர் டிசிபேட்டட். பவர் டிசிபேட்டட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம் சொல்லு. வாட் இஸ் P1, வாட் இஸ் P2, வாட் இஸ் P3 சொல்லுங்க. P1, P2, P3 என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? குயிக்கா சொல்லு கண்ணா. லேட் பண்ணாதரா கண்ணா, நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணணும். பவன், நோட்ல எழுதுறீங்களா இல்லையா பவன்? எஸ் சார். அப்ப சொல்லுங்க, வாட் இஸ் P1, P2, P3? So, no, I am not happy with this. If it happens so, sir 12.5. okay, 12.5, okay. So P2 6.25. Okay. P3 31.25 sir. Very good Bhavan, very good Bhavan. Okay, இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்ம ப்ரீவியஸ் டீல கால்குலேட் பண்ணதை வச்சு இதை கோரிலேட் பண்ண முடியுதா உனக்கு ஏதாவது? சரி, நீ அந்த பார்ட் டீல நம்ம ஆட் பண்ணோம்ல கண்ணா, சாரி கண்டுபிடிச்சோம்ல 3 பவர் P1, P2, P3. Please add these 3. என்ன வருதுன்னு சொல்லு பார்க்கலாம். Please add these 3 and tell how much you are getting. Just a second sir. எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லணும், சேம்னு சொல்லக்கூடாது. Just a second sir. Are you getting 50 watts? Hello Bhavan, are you getting 50 watts? Sir 1 minute sir. Calculator sir 49. 49.9 sir. 49.9 watts. It is approximately equal to how much? 50 watts. Therefore, the total power dissipated by this source is equal to sum of power dissipated in 3 resistors. புரியுதா கண்ணா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா எல்லாத்துக்கும்? இதுல டெலிவர் பண்ணது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? டோட்டல் பவர் கிடைக்கும். ஓகே கண்ணா, ETL எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா கண்ணா? நான் பேச கேக்குது இல்ல? Yes sir. Sir. Is it clear to everyone? Yes sir. Okay, very good. Sir.
So now you check your answers. Now you check your answers. Is it correct? While you do in the examination, don't mention these units. For understanding purpose only, we are showing these things. Okay? Yes, sir. இந்த ஆன்சர் எல்லாம் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்க உனக்கு ஆல் 3 காம்பினேஷன் ஃபார்முலாவும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற மாதிரி இங்க டீச் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இது வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் நீ பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். So that's all. Kana 304, any idea to talk? 304. Kana 304 class la illa. Okay, no issue. We will continue my class. Kana, I don't know. We are speaking more than 2 hours and 1.5 hours. But only minute of time, why you people are hesitate to unmute and talk, I don't know. Okay. Since it is very initial classes, I can't speak much. Let me continue my class. Others should not get disturbed. நான் கொஞ்சம் மியூட் பண்ண பார்க்கலாம். மியூட் பண்ணன்னு சொல்றப்ப அன்மியூட் பண்ணி டிஸ்டர்பன்ஸ். ஆனா 117, please mute your mic. Let me continue now. Both the classes. ஆனா ECE சி கிளாஸ்ல பாதி நேரம் நான் பேசுறது கேட்டிருக்காது. என்ன பேசுனேன்னா இங்க இருக்க ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான். பவர் P is equal. In initial class itself, I told that I is directly proportional to you people. சொல்லிருக்கனா இல்லையா? This is my law. If you people are not following me and not cooperating me, I will follow the same thing. நீ பேசலனா நான் மைக்கை மியூட் பண்ணிக்குவேன். நீ கேமரா ஆன் பண்ணலனா நான் கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்குவேன். I won't show anything in this in between of the camera. Okay, please cooperate. See, always I need two-way communication. Always I need two-way response. Give and take policy. You give something and take something. Okay, I will expect. Kana inga par na endha lavukku we people are teaching in the same way. We will expect something from your side. If you are not cooperating, we will reduce the things what we need to deliver. இதுதான் first and last இருக்கணும் ரெண்டு கிளாஸ்லயும். Please insist 104 to make a call to me. அவன் என்கிட்ட பேசிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரணும். Okay, else I won't allow the person to enter into the classroom. 304, sorry. Okay, now properties of series circuit is very, very important, at the same time very, very interesting. Okay, now properties of series circuit. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்பர்ட்டில இதுவரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆனா ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். சீரிஸ் சர்க்யூட்ல என்னென்னலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது? only one current flow, only one current path. Kana எழுதிக்கோ கண்ணா, only one current path. Kana first of all, you tell me few things and note down known things to you, then we will compare with the things what I need to teach. Okay, எழுதிக்கோ பார்க்கலாம். உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதிட்டே வா. Only one current path. Okay, anything else? One after another connect, another fashion la connect, another element connect ஆயிருக்கும். இத வேற மாதிரி சொல்லலாமா? Okay, எழுதிக்கோ. It is connected one after another. எழுதிக்கோ, nothing wrong. எழுதிக்கோ, one after another. Continuous connection of resistors, sir. Continuous connection of resistors. Okay, அத மைண்ட்ல மட்டும் வெச்சுக்கோ, எழுத வேண்டாம். வேற ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கண்ணா both the classes எவ்வளவு காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? வெரி குட், வெரி குட். வோல்டேஜ் கண்ணா, வோல்டேஜஸ் சொல்றதுக்கு பதில் இத வோல்டேஜ் டிராப்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமா? வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? அது வந்து ஆல் த டைம் பாசிபிள் இல்ல. பரவாயில்ல, எழுதுங்க. எந்த டைம்ல பாசிபிள்ன்றத நம்ம பிராக்கெட்ல எழுதிக்கலாம். எழுதிக்கோங்க. வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டர்ஸ், இல்லைன்னா வோல்டேஜ் டிராப் வில் அக்ராஸ் அக்கர் இன் ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் போட்டுக்கோ. அது எப்படி இருக்குன்றத நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, வோல்டேஜ் டிராப்
சொல்லு சத்தமா சொல்லு. Very good. If the resistor values are equal in whole network, then the voltage drop across all the resistors will be equal. V1 equal to V2 equal to V3 equal to and so on equal to Vn எழுதலாம். Very good. Okay, வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி? N number of resistor equal to or equal. சொல்லுங்க. Very good. ஓகே, அதெல்லாம் வெரி குட். சரி, இப்போ லாஸ்டா ஒரு சம் சால்வ் பண்ணோம். அதை வச்சு ஏதாவது கோரிலேட் பண்ண முடியுமா? வெரி குட். The sum of individual voltage drop is equal to V. இது என்ன லா? இது Kirchhoff's voltage law. As per Kirchhoff's voltage law, if I add the voltage drop in individual resistor, that will be equal to my input voltage. Is it clear? Okay. Last our sum போட்டோம். அதுல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம்? குயிக்கா சொல்லணும். என்ன பார்த்தோம்? வெரி குட். சொல்லுங்க. பவர். என்ன பவர்? Power delivered by the source. Very good. Sum of power in individual resistor is equal to what? Power delivered by the source. Power delivered by the source. Correct தானே கண்ணா? வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுங்க குயிக்கா. யாரா சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏதோ டக்குன்னு சத்தம் கேக்குது. சாட் பாக்ஸ்ல ஏதோ சவுண்ட் வந்துச்சு. ஓகே, நோ இஷ்யூ. கண்டினியூ. பவர் dissipated by individual resistors add பண்ணா power delivered by the source கிடைச்சு. Now இது ஒரு சீக்வென்ஸா இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கலாமா? Current through series circuit remains same in all the elements. இதை வேணா ஆட் பண்ணிக்கோ. In all the elements, எல்லா எலமெண்ட்லயும் இதுல போற கரண்ட் எல்லாமே சேமா இருக்கும். இது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காம கன்டினியூ பண்ணி எழுதிக்கோ. In all the elements. Okay? Then what is the next point? Or equal to sum of individual resistances. இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்றாங்க, அதனால தான் இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, தென் தேர்ட் பாயிண்ட் நீ சொன்ன மாதிரி தான், வோல்டேஜ் வில் டிவைட் இன் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது மட்டும் யாராவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா? என்ன சார் ப்ரொபோர்ஷன்? ஏன்னா ப்ரீவியஸ்ல நம்ம 3 ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணோம். 3 ரெசிஸ்டர் வேல்யூ யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell me the value of the resistors? Please help me. 2 ohm, 1 ohm, 5 ohm. Now you tell me the voltage drops. 5 volt, 2.5 volt, then 12.5. 12. இதை வந்து நம்ம இப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும். Voltage will divide in proportion to the individual resistance. அப்படின்னு என்ன மீனிங்? If okay, let me put அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி டிராப் இருக்கு. Let me put the question in a different way. Which resistor will have more voltage drop? No. Please listen my question. Which resistor have more voltage drop? R1 sir. Greater resistor will have greater voltage drop. Is it correct? Okay. Yes, sir. Which resistor will have least voltage drop? 2.5. Tell me the value of the resistor. 1 ohm is the right answer. இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? உனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருச்சா? இந்த வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி எப்படி இருக்கு. If you write the relation 1 ohm is less than 2 ohm, it is less than 5 ohm. கரெக்டா? அப்ப வோல்டேஜ் டிராப் எப்படி இருக்கு பாருங்க, ரிவர்ஸா இருக்கு. வோல்டேஜ் டிராப் ரிவர்ஸா இருக்கு. இதுல 2.5 வோல்ட் டிராப் ஆகுது. கரெக்டா? 2.5 வோல்ட் டிராப் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு டிராப் ஆகுது? 5 வோல்ட் டிராப் ஆகுது. That is lesser than my 12.5 volt. புரியுதா? இது கூட சேர்ந்து எழுதிக்கோ பார்க்கலாம். R2, R1 and R3. Here
here what? V3 அதுக்கடுத்து இங்க என்ன எழுதணும்? சார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு கீழே எழுதுறதா சார்? எழுதிக்கணும். எழுதினீங்கன்னா தான் கோரிலேட் பண்ண முடியும். புரியுதா கண்ணா? இந்த ரிலேஷன் எல்லாத்துக்கும் புரியுதா பாருங்க. புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே. சர்க்யூட் வில் ஒபே KVL. எப்படி செக் பண்றது? யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சர்க்யூட் வில் ஒபே KVL. யாராவது ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ டு ஃபைண்ட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். நான் கொஞ்சம் குயிக்கா. Am I audible in both the classes? Yes, sir. Okay. Tell me, how it will obey KVL? எப்படி சொல்லலாம்? V equal to V1 plus V2 plus V3. Please write your finding in the previous question. Previous question என்ன கண்டுபிடிச்சோ அதை இங்க எழுதி வச்சுக்கோ. Previous input voltage எவ்வளவு? 20 volt. That is equal to எதுக்கு equal? V1 5 volt, V2 2.5 volt, V3 is equal to 12.5 volt. It obeys KVL. Okay. So far we have seen three properties. Current same இருக்கு, R equal to the sum of resistance இருக்கு, then voltage divide proportional இருக்குது, also it obeys KVL. இதுவரைக்கும் எல்லாரும் எழுதியாச்சா? Okay. Now the resistance with largest resistance will have maximum impact in the circuit. என்ன சார், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல எது ஹை ரெசிஸ்டர் இருக்கோ அதுல இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கும். இம்பாக்ட்னா என்ன மீனிங்? Impact says two things in the series circuit, as one is the voltage drop, another one is the power dissipated by the resistor. Series circuit பொறுத்தளவுக்கு power dissipation voltage drop high impactல இருக்கும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், எந்த ரெசிஸ்டர்ல பவர் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா இருந்தது? நம்ம ப்ரீவியஸ் क्वेश्चनல R3. R3 in our circuit, R3 will have more impact because it drops more voltage as well as it dissipates more power. எழுதிக்கோ கண்ணா. நம்ம இந்த காமன் சர்க்யூட் டயக்ராம் போட்டிருந்தாலும் நம்ம இப்ப கம்பேர் பண்றது 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரீஸ். அதுதான் நம்ம நியூமெரிக்கலா சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சர்க்யூட்டை சைடில் எங்கேயாவது வரைஞ்சி வச்சுக்கோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்தில். ஸோ V, R1, R2 அண்ட் R3 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் போட்டு நம்ம நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதே 3 ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம எங்கேயோ பண்ணோம். யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சேம் 3 ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி எங்கேயோ பண்ணோம். சொல்லுங்க. லேப்ல பண்ணோம். am I correct? லேப் ரிசல்ட் எடுத்து இதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பாரு. See, whenever you are doing your lab experiment, do compare these properties. Okay? Is it clear? கண்ணா இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருந்தா ஸ்டாப் பண்ணலாம். else I will store the other property. கண்ணா ஏன் இங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா, இங்க தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இது பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே. Now the last property எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டா? லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இது சேர்ந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டா பாருங்க. இது வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டா? PR1 plus PR2 up to PRN. ஏன் இங்க up to PRN கொடுத்திருக்காங்க? We are having n number of resistors, அதனால. ஓகே. Now one new finding. என்ன நியூ ஃபைண்டிங்? அந்த ஃபைண்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சின்ன சம் போட்டு பார்க்கலாம். கண்ணா எல்லாத்துக்கும் ஸ்லைடு விசிபிளா? Yes, sir. Okay. What is the R equivalent of the circuit? What is the R equivalent of the circuit? 20 ohm. 20 ohm. What is the R equivalent of the circuit? 30 ohm. 30 ohm. Okay. What is the R equivalent of the circuit?
40 ohm. 40 ohm. 40 ohm. Okay, very good. Very good. நான் இங்க டாட் வைக்கிறேன் தெரியுதா? This now I am writing one statement. Okay, or notation. Let me take it as a notation. R1, R2, R3, R4 up to R100. All resistors having same value. What will be R equivalent? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார்? இதுவரைக்கும் நீ என்ன பண்ணனா 10 plus 10 20 சொன்ன, 10 plus 10 plus 10 13 சொன்ன, 10 plus 10 plus 10 plus 10 into 100 எப்படி போட்டீங்க சொல்லணும். Resistor value 10 sir. In mathematics addition படிச்சோம், subtraction படிச்சோம். இதுக்கப்புறம் multiplication ஏன் கண்டுபிடிச்சாங்க யாரா சொல்ல முடியுமா? நிறைய கொடுத்தா பண்ணி சொல்றது கரெக்டா சொல்லணும். நோ 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 கரெக்ட். சத்தமா சொல்லு. ஒரே நம்பரா இருந்து மல்டிபிள் குவான்டிட்டியில இருந்தா கண்ணா இங்க பாரு மேக்ஸ்ல கண்ணா ஒரு சொல்லு கண்ணா. ஹலோ சொல்லுங்க கண்ணா. யாரோ ஏதோ ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்டீங்க. சரி ஓகே, என்ன கொஸ்டின் சொல்லுங்க டக்குன்னு குயிக்கா. See 10 plus 10 plus 10. Am I audible in both the classes? 10 plus 10 plus 10 ன்னு சொல்லி நான் பாட்டுக்கு இப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே போனேன்னா I can get this, எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த மல்டிபிகேஷன் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, if I have same value multiple times இருந்தால் I no need to add, I can multiply. I have 20 apple in my hand, each apple cost 5 rupees. What school multiplication அங்கதான ஸ்டார்ட் ஆச்சு. The same multiplication I can use it here. I have 100 resistors in my hand, all resistors have same value. கண்ணா இங்க பாரு, இந்த மல்டிபிகேஷன் இது வரைக்கும் நீ திங்க் பண்ணியான்னு எனக்கு தெரியாது. எப்ப ஒரே வேல்யூல மல்டிபிள் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கோ அப்பதான் மல்டிபிகேஷன் பண்ண முடியும். எந்த நம்பர் வேணாலும் சொல்லு. 125 into 5 அப்ப என்ன அர்த்தம்? 125 5 டைம்ஸ் இருக்கு, அதனால நீ மல்டிப்ளை பண்ற. வேற ஏதாவது நம்பர் சொல்லு. 40 into 0.25 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஃபிராக்ஷன் வந்துருச்சு. எதனா அங்க என்னவா இருக்கலாம்? 0.25 டைம்ஸ் இந்த 40 இருக்குது, மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. அப்ப டிவிஷன் ஏன் பண்றோன்றது உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த சேம் வே in electric circuit, if you are having n number of resistors, you no need to add n number of times. Simply take this formula, R equivalent is equal to n into R. Now let me put the question within no time. 20 ohm resistors, I have 4 numbers. What is the value? R equivalent. In the speed up varanum. See, I want to become an Indian administrative officers. Indian administrative officerல நிறைய கேடர் இருக்கு. IPS ன்னு ஒன்று இருக்கு, சரியா? பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். இது மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் போகும்போது even you will select the elective as well, electric circuit. அங்க எடுத்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா 1 or 2 questions circuits டெஃபினட்டா வரும். That time if you have this type of shortcut methodologies, then only you can solve the questions. Now I will put one more question. I have 100 ohm resistors of 20 numbers. What is the R equivalent? புரிஞ்சிருச்சா கண்ணா? 100 ohm resistors 20 இருக்குன்னு சொல்றேன். அப்ப என்ன பண்ண, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். 100 into 20 is equal to, ஆக்சுவலா மேத்தமெட்டிக்கா சொன்னா 2000 ஓம். இதை நம்ம இன்ஜினியரிங் நோட்டேஷனுக்கு மாத்தணும்னா 2 கிலோ ஓம் ஆர் 2 into 10 to the power 3 ஓம். புரிஞ்சிருச்சா சார்? That's all. Please take the screenshot of this property. Do practice n number of sums whenever you have free time. Yes.
புரியல யாருக்குன்னா 315 விட்டுருக்கண்ணா. Let me see the recording. We will continue the class. Okay. Now come. அப்ப நீ படிக்காம வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பார்க்குற, தயவு செஞ்சு படிக்கும்போது ஓகே நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. அதுக்கு தான் மொபைல் ஃபோனில் கிளாஸ் கவனிக்க கூடாது. It is preferred to listen the classes in any other gadget which it does not process the WhatsApp. It may be tab, it may be a personal computer or CPU. Okay, come back here. Take the question. Previous slide once போடுங்க சார். கண்ணா சொல்லு கண்ணா. Previous slide once போடுங்க சார். Okay. Yes. Kanna, please find. Quick up. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னது? ஓகேடா விட்டு கண்ணேர் விட்டு ப்ளீஸ் லிசன் த கிளாஸ் ராக்கண்ணா. அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. They will take care. Tell me what they have asked. 12 volt battery connected in series combination. How many resistors are present here? Quick up. Now you tell me what we need to find. I first question la கேட்டிருக்கிறது I. அப்ப first you convert this circuit into a R equivalent. Quick draw பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லு பார்க்கலாம் parallel. Tell me the R equivalent and current value. Make it fast. So what is R equivalent? நான் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறேன் பாரு. calculate எடுத்துட்டேன். 368 is the one answer. Okay, list others also tell me. We will confirm. Thank you for your answer. நான் கால்குலேட்டர்ல பாருங்க, ஒரே ஸ்டெப்ல எல்லாருக்கும் கால்குலேட்டர்ல தெரியுதா பாருங்க. ஒரு எத்தனை ஸ்டெப் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கால்குலேட்டர்ல? ஒரே ஸ்டெப். இதே மாதிரி நம்ம கால்குலேட்டர் வாங்கினா with no time we can calculate. Okay. ஆனா இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா wait a minute. Now what I need to find I. எல்லாரும் கால்குலேட்டர் மட்டும் பாருங்க. Can everyone see my calculator? கண்ணா எல்லாத்தாலையும் கால்குலேட்டர் பார்க்க முடியுதா டிஸ்பிளே ஆகிறத? கண்ணா everyone stop writing and observe my calculator. Now I need to find I. I is equal to how? What is the formula? V by R equivalent. What is V? V is equal to 12 volt. R equivalent is equal to 368. Whoever having the calculator, please take and follow the step what I am doing. Kana konja listen pannu. Kana de answer solla vendam. Ellaru camera mattu observe pannu. What I am doing. Hello, please listen my video. Video mattu ellaru paakanum. Yaru pesa kudadu. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கால்குலேட்டர்ல? அது இருக்குது. நான் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேன்? என்ன டைப் பண்ணியிருக்கிறேன்? 12 followed by இப்போ என்ன டைப் பண்றேன்? divided by divide followed by நான் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேன்? answers. Next I am going to click equal. ஆன்சர் வந்துருச்சா பாருங்க. ஆனா நம்ம வந்து RV clear-ஆ தெரியல சார். ஒண்ணுமே தெரியல. இப்ப பாருங்க. தெரியுது சார். எவ்வளவு டிஜிட்ல இருக்கு? ரைட் ஆக் டவுன் கீழ 40 டிஜிட்ல இருக்கு சார். வேறடா பண்ணணுமா? நான் உனக்கு சொன்ன அப்ளைவே 3 digit convert பண்ணும். ஓகே கண்ணா இங்க பாரு. கண்ணா I repeat once again. கண்ணா நம்ம previous step solve பண்ணத நான் இங்க பாரு இந்த scroll button press பண்ணி பாரு. இப்போ little bit backward. Okay fine sir. அண்ணா இப்போ நான் previous-ஆ calculate பண்ணதனால பார்க்க முடியுதா? இந்த scroll button up and down யூஸ் பண்ணா பார்க்க முடியுதா? Likewise, you can cross check your answers. This is the beauty of scientific calculator. Purida? Then this is the first step, is the resistor calculation. In second step,
I didn't substitute 368 by I used the memory available in the calculator as answer. Answer now what it means? Previous step என்ன இருக்கோ அதை answer consider பண்ணி it will calculate automatically. Thereby I can reduce my time of calculation. And I will show you one more powerful of this calculator. Before that, take all the digit available in the calculator. Answer என்ன இருக்கோ அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க பார்க்கலாம். 0. Please make it this practice. இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாரும் பண்ணணும். இப்ப கால்குலேட்டர் 0. என்ன இருக்கு குயிக்கா சொல்லுங்க. 0.0326 எழுதிட்டே இரு எண்டு வரைக்கும் எழுது. என்ன தெரியுதோ எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சா? Yes. Now convert this answer into a 3 decimal places accuracy oda pannu paakalam. 0.0. Okay, let me write it. Okay, wait a minute. Let me write here then only. 0.032608695. இப்படிதான் ஆன்சர் வரும். எக்ஸாம்ல many of them will write like this. யாராவது எக்ஸாம் அன்னைக்கு முன்னாடி கால்குலேட்டர் வாங்கினா நான் எவ்வளோ அக்யூரேட்டா கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்க சார்ன்னு சொல்லி இப்படிதான் போட்டு பாக்ஸ் பண்ணி வைப்பான். யூனிட் போட மாட்டான். நான் டிகிரி செல்சியஸ் போட்டு தப்பு போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போயிடுவேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திருத்த ஆரம்பிச்சிடுவேன். நீ வேர்வை சிந்தி உழைச்சி கால்குலேட்டர் வாங்கினது எல்லாம் வேஸ்டா போயிடும். அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும்? You need to introduce the unit. If you are not write anything, you are giving the chance to write evaluator. They will write whatever they want. Even they will put kilogram. போட்டு தப்பு போட்டு போயிடுவாங்க. So unit is must. And one more thing, 3 decimal place accuracy அப்படின்னா நான் எங்க கோடு போடணும்? இங்க நிறுத்தணும். Check the 4th decimal place greater than 5. Immediate என்ன ஆன்சர் எழுதணும்? 0.033 ஆம்பியர். ஓகே, இது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி நீ எழுதுவ? I equal to what எழுதுவ? இன்ஜினியரிங் நோட்டேஷன் எழுதுனா எப்படி எழுதுவ? The 3 minus 3 into 10. சொல்லுங்க. 33 milli ampere. Is it correct? Or otherwise 33 into 10 to the power minus 3 ampere. These 3 are the right answers. Now I am going to show the power of this calculator. Listen. இந்த கால்குலேட்டருக்கு பேர் என்ன சொன்னோம்? சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர். அதை காட்டிலும் இது இன்ஜினியரிங். இதுல இந்த கால்குலேட்டர்ல இன்ஜினியரிங் ஒரு மோடு இஎன்ஜின்னு இருக்கான்னு யாராவது பார்க்க முடியுதா? கண்ணா இப்ப ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க எல்லாரும். Now I am going to press ENG. கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறீங்களா? இப்ப ஆன்சர் எல்லாத்துக்கும் பார்க்க முடியுதா? Now I am going to press ENG. Shall I press it? Shall I press ENG button? என்ன மேஜிக் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? பிரஸ் பண்ணிட்டேன். Sir, little bit upward, sir. இப்ப ஆன்சர் என்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்க முடியுதா? Sir, little bit upward. ஹலோ சார். 0. ஹலோ. Sir, little bit upward. Upward. Kanna. Yes, sir. Kanna, who made this 10 to the minus 3 at the last? Engineer பண்ணிருக்காரு. Please observe. If sir, backward, sir. Is this clear, sir? Yes. Kanna, please observe. I am going to press second time. என்ன வந்திருக்கு பாருங்க? 10 to the power minus 6. I am going to press another time. என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். -9 sir. வந்துருச்சா சார்? Yes sir. This is the beauty of this calculator. Please do observe once again. I want to reverse this action. இத நான் ரிவர்ஸ் பண்ணனும்னா என்ன பண்றேன்னு யாரா சொல்லுங்க. நான் எந்த பட்டனை பிரஸ் பண்றேன்? ஸ்க்ரால் பண்ணா தெரியும். ஓகே, ஸ்க்ரால் பண்ணா தெரியாது பாரு. ஸ்க்ரால் பண்ணா பழைய மெத்தடுக்கு போயிடும். Please observe. Wait a minute. I am going to press engineering 3 times. So 10 to the power minus 3 இருக்கு. Very good. Shift press பண்ணி
எகைன் இன்ஜினியரிங் பண்ணா இப்போ என்ன வந்திருக்கு யாரோ சொல்ல முடியுமா? 10 to the power. சரி, if I press shift and engineering once again என்ன வரும்? 10 to the power 3. Shift and engineering என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, 10 to the power -3 வந்துருச்சா? So yes, tell me sir. சார் மூவ் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் ஆகாது சார், கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கோம் சார். Okay, is it clear sir now? எஸ் சார், பட் நீங்க மூவ் பண்ணும்போது அது கரெக்டா வியூ ஆகாது. Okay, no issues. I will tell you, I will do one thing. Wait a minute. I will do one thing. Whenever you are getting the answer, wait a minute. Kana, wait a minute. Wait a minute. See, whenever you are doing the calculation, at the time, kana camera la edhum kaatla, wait பண்ணுங்க. See, இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? இதில் நீ வேற மாடல் வாங்கினாலும் பிரச்சனை இல்லை. See, here you have one option called, இது blur-ஆ இருக்கு. Okay, next class I will get new image and I will explain you. இப்போ நான் சொன்னது இப்போ கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குல்ல? Now you tell me whether we need a engineering calculator or not. Yes sir. அவ்வளவுதான். With no time you can do these magics with the help of your calculator. சொல்றா கண்ணா? சார் நம்மளுக்கு 33 தாங்க சார் வந்திருக்குது, இங்க 32.6 ன்னு அப்பனா கரெக்டாங்க சார்? கண்ணா இது வந்து ஆக்சுவலா இது 4 decimal placesக்கு எடுத்திருக்காங்க. You take it for 3 decimal places, no issue. இங்க நீ 33 ன்னு வந்துச்சுனா it's also a right answer. Okay? Okay, 4 decimal place உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்குமா? Which one is comfortable, 4 or 3? It is 3. 3. Accuracy வேணா you can go with 4. Don't go beyond 4. ஆனா இப்போ இந்த கால்குலேட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா? Yes sir. That is your choice to buy this one and do it. But exam வரும்போது கம்பல்சரி இது இல்லாட்டி நம்மளால சால்வ் பண்ணவே முடியாது. இந்த கால்குலேட்டர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்துச்சுன்னா we can do number of sums in fraction of seconds. Okay, அது உன்னோட கையில தான் இருக்குது. Take down the next question, make it fast. Take down the next question. கண்ணா இந்த இடத்துல எங்கயாவது t அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது r equivalent ன்னு மாத்திக்கோ. Some of the test books will pronounce this as r total. But since you people studying electrical circuits the very first semester, the total ன்றது sometimes parallel circuit போகும்போது it's giving trouble. Therefore we won't spell this one. R equivalent ன்னு ஒரே டேர்ம்ல நம்ம ஸ்பெல் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்க நான் இமேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், RT ன்னு போட்டிருப்பாங்க. Don't worry about that. RT and R equal both are same. Okay, now take down the question. Can anyone lead it loudly? யாரோ ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணி ரெண்டு கிளாஸ்லயும் படிங்க பார்க்கலாம் குயிக்கா. Yes, a series circuit consists of 3 resistors. 2 resistors are 1.2 kilo ohm each. Their total resistance is 12 kilo ohm. Find the value of third resistor. அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க. பென்சிலை கீழே வைங்க. Please drop your pencils. Take 1 minute time. Manual calculation answer எத்தனை பேருக்கு கரெக்டா வருதுன்னு பார்க்கலாம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay, let me take first answer as a 10.8. Okay, others do try it. Quick. Kana where other answer? Any other answer? இல்லடா நான் கனெக்ட் ஆயிருக்கேனா இல்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? கால்குலேட் பண்ணுங்க குயிக்கா. $9.6 okay, then a kilo ohm is the right answer. ஆனா இந்த கிலோ ஓம்க்கு ஏன் சார் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? இங்க பாரு, இன்னைக்கு கிளாஸோட நீ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது தெரிஞ்சுக்குவேன். சரி, இப்படி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், நம்ம பார்த்துருப்போம். சரியா? நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் இங்க என்ன எழுதியிருக்கேன் நான்?
30,000 நான் இங்க ஒண்ணு எழுதுறேன். இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? அப்ப நான் அதே டிஃபரன்ஸ் shall I expert in my answer also? ஃபர்ஸ்ட் சிஏஏலயே நான் இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஒரு மந்த் சேலரி 30,000 சொல்லி ஜாபுக்கு போறேன். இஃப் தே ஆர் கிவிங் 30 rupees at the end of the month, are you happy or are you agree with that? In the same way, in first CA itself, I will follow this thing. If you skip this K, I will skip the mark. Okay, because it is 1000 times நீ கம்மி பண்ற வேல்யூ. நீ ஒரு ஆன்சர்ல எழுதி பாரு, 9.6 எழுதுறதுக்கு இப்படி எழுதுற, இதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆக்சுவலா 9600 ஓம். Is it mathematics professor will agree these two values equal எடுத்துக்குவாரா? Then we also don't agree. So கிலோ ஓம் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? இது ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை பேருக்கு புரியல? இந்த டயக்ராம், இது actually diagram is not given in the question. We drawn. This is the descriptive type question. You need to draw the cycle. இல்ல voltage questionலயே available இல்ல. ஸோ அப்போ இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் டயக்ராம். ஸோ இந்த டயக்ராமாக நீ அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு வேல்யூ தெரியுது, இதுக்கு வேல்யூ தெரியுது, இதுக்கு வேல்யூ தெரியல. பட் ஏதோ ஒன்று இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. எது கொடுத்துருக்காங்க? வாட் இஸ் திஸ்? இதை எப்படி டயக்ராம்ல எல்லாரும் ரெப்ரசன்ட்? ஹவு யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் திஸ் ஒன் இன் யுவர் டயக்ராம்? கேன் எனிஒன் ஹெல்ப் மீ? எல்லாரும் இது மாதிரி டிரா பண்ணுங்க. எல்லாரும் இது மாதிரி டிரா பண்ணுங்க. or equivalent is equal. Kana please mute your phone. 12 kilo. இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன சார், 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு. 3 ரெசிஸ்டர்னாலே R1 பிளஸ் R2 பிளஸ் R3 இஸ் ஈக்குவல் டு R ஈக்குவல். எதுக்கெல்லாம் சார் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? R1 கொடுத்துருக்காங்க, R2. சப்ஸ்டிடியூட் 1.2. இங்க கேன் போடக்கூடாது, 10 to the power 3 எழுதணும். நியூமெரிக்கலா சால்வ் பண்ணும்போது 1.2 into 10 to the power 3 plus R3 is equal to கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, that also given. 12 into 10 to the power 3. அப்ப என்ன பண்ணும்? இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 2.4 into 10 to the power 3. இங்க என்ன வரும்? 12 into 10 to the power 3 plus R3. இந்த பிளஸ் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆயிரும்? சப்ராக்ட் ஆயிரும். நான் கால்குலேட்டர்ல போடுறேன். எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இங்க பாருங்க, 12 அடிச்சிட்டேனா, 12 டைப் பண்ணிட்டேனா, தெரியுதா? 12 டைப் பண்ணிட்டேனா, இப்ப நான் சரி 122 போட்டேன். இங்க பாரு, 12 டைப் பண்ணிட்டேன். ஷிஃப்ட் அமுத்திட்டு நம்பர் 6 அமுத்துறேன். இங்க என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, கிலோ. 12K வந்துருச்சு. மைனஸ் 1.2K மைனஸ் 1.2K வந்துருச்சா பாருங்க. K கூட கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணலாம் போல இருக்குன்னா. இப்ப ஈக்குவல் அமுத்துனா என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு? 96,000. நமக்கு கம்ஃபர்ட்டா இல்ல. எந்த பட்டன் நம்ம பிரஸ் பண்ணணும்? இன்ஜினியரிங் பட்டன். வெறும் இன்ஜினியரிங். என்ன வந்திருக்கு ஆன்சர்? கிலோ ஓம் வந்துருச்சா? 9.6 கிலோ ஓம் வந்திருக்கு ஆன்சர். யார் 9.6 கிலோ ஓம் சொன்னீங்க? சார் பிரவீன். வெரி குட், தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். நான் கால்குலேட்டர் எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்? அது உன் கையில், அது உன் கையில தான் இருக்கு. Those who are not bought the calculator, still now do it today itself. Okay, without delay make it. So R3 is equal to, எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கால்குலேட்டர் நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன். 9.6 into 10 to the power 3 ohm or 9.6 kilo ohm R3. இது பாக்ஸ் போட்டுக்கோ, அவ்வளவுதான். ஏன் பாக்ஸ் போடுறோம்? ஆன்சர் செக், ஆன்சர் நமக்கு ஈஸியா இது. since it is an analytical paper, whatever the time available, 3% of the time you need to always spend it for the
மேனுவல் கால்குலேஷன் 5 இல்லை ஒரு 5% டைம் எடுத்துக்கோ. திரும்ப நீ போட்டிருக்க மேனுவல் கால்குலேஷன் கரெக்டானு பார்க்கணும். நம்மால் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா, எக்ஸாமில் இங்கே 9.6 போட்டிருப்பான். இப்போ வந்து அவர் செக் பண்ணுறாரு ஆன்சரை, வேக வேகமாக போடுவார். 10.2 வரும். இதை அடிச்சுட்டு 10.2 எழுதிட்டு பேப்பர் கொடுத்துட்டு போயிடுவான். அப்போ திரும்ப செக் பண்ணும்போது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான மைண்டில் இருந்தால் செக் பண்ணி, இல்லைன்னா விட்டுரு. ஏன்னா நீ கரெக்டாக எழுதுனலாம் என்ன பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுவேன். மேபி நீ எழுதின மார்க்குக்கு 100 வந்திருக்கும். நீ அந்த 5% டைம்ல செக் பண்ணி இவ்வளவு ஆயிரும். அதனால கொஞ்சம் இது மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணாத. எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோ. நீ பேப்பர் பென் கையில் தொட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுத ஆரம்பி. கேட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் எடுங்க குயிக்கா. சார் 1 minute அந்த பழைய கமிஷன். பழைய இதெல்லாம் காட்ட மாட்டேன், அது நீ வீடியோவில் தான் பார்க்கணும். இல்லை பெல் அடிச்சோன்னு காட்டுறேன். இதை மட்டும் நோட் பண்ணு குயிக்கா. டேக் டவுன் திஸ் கொஸ்டின், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். டேக் டவுன் திஸ் கொஸ்டின். என்ன கேட்டிருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணலாம், ஒன்னொன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். இன்புட் வோல்டேஜ் டக்குன்னு சொல்லணும் குயிக்கா. ஒரு 5 minutes கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன் கண்ணா, தப்பு இல்லைல்ல. நீங்க நிறைய டைம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி கிளாஸை கொஞ்சம் கன்வியூ பண்ண விடாம விட்டுட்டீங்க. அதனால எல்லாத்துக்கும் இந்த பனிஷ்மெண்ட். எவ்வளோ சார்? ஸோ 5 +, ஏன்னா நீங்கள் மேனுவலாக போடுங்க, நான் கால்குலேட்டரில் போடுறேன். கால்குலேட்டரில் போடு. 5 + 8 + 7 + 5 கால்குலேட்டரில் 25 சொல்லுது. ரைட் ஆன்சர். ஓகே, இதை எங்கே எழுதலாம்? கொஞ்சம் டயக்ராமில் எங்கே மார்க் பண்ணலாம் இதை? சார் செல் கிட்ட. It is a nice practice that whenever you finish your question, draw the question once again. What are all the new finding you did it, that you make it with some different color and notate it. திருத்துற ஒரு நேரம் அந்த கீழே டயக்ராம் பார்ப்பாரு, என்ன பண்ணுவாரு, டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. ஓகேவா? ஓகே, நவ் இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் கண்ணா சொன்னீங்க? 25 volt. Okay, now can anyone help me to find R1, R2, R3? என்ன லா யூஸ் பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓம்ஸ் லா. இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா போற கரண்ட் எவ்வளவு? ஓகே, இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா போற கரண்ட் என்ன ஆம்பியர்? இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா போறது என்ன ஆம்பியர்? இது வழியா all are 1 ஆம்பியர். சீரிஸ் சர்க்யூட்னாலே ஹாப்பி. ஒரு தடவை கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும், மற்றதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே வேண்டாம். இப்ப டக்குன்னு வேல்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். R1 = what? ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க தப்பு இல்லாம. இப்ப பாருங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. சரி, என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? ஓகே, R1 = V/I. whether V/I is the right. அம்மா, யாரு V/I சொன்னீங்களோ உங்க நோட்ல எழுதி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க. மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், உங்க நோட்ல எழுதி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணு. அப்பதான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். அப்ப இங்க என்ன எழுதணும்? சார் R1 5 ohm சார். V1/I is the right. மை யார் சொன்னீங்களோ நோட்ல எழுதி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க, தப்பு இல்ல. நீ ஸ்கேன் பண்ணும்போது நான் செக் பண்ணுவேன் நீ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிருக்கியான்னு. ஓகே, R2க்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. R3க்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. R4க்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. அவங்களே கொடுத்துட்டாங்களா? இல்ல, கண்டுபிடிக்க சொல்லல. அப்பா, யூ நோ நீட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம். பட் நவ் ஐ எம் ஆடிங். இந்த கஜேந்திரன் வந்து கொஞ்சம் மோசமான ஆள், சரியா? நிறைய வேலை கொடுப்பான், சரியா? இப்ப கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஹலோ சார், ஹாட்ஸ்பாட்லாம் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க, கிளாஸ் முடியட்டும். ஓகே, நவ் பாரு, கிளாஸே முடியல, அதுக்குள்ள ஹாட்ஸ்பாட். எங்க உட்காந்துட்டு இருக்கான்னு தெரியல, சினிமா தியேட்டர்லையா? தெரிஞ்சிடும். CA1 பேப்பர் திருத்தும் போது யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் அமர்ந்திருந்தீர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரிந்துவிடும். ஓகே, டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுங்க, டைம் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரம். அடுத்த கொஸ்டின். R1 5 ohm.
சரி, நீ சொன்னதெல்லாம் கரெக்டான்றத. ஐயோ, இங்க ஒரு யூனிட் மிஸ்டேக் இருக்கு ஸ்லைட்ல. ஒரு செகண்ட் இருங்க. இதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். இந்த கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி உலகத்துல நிறைய தொந்தரவு தருது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அண்ணா ஓகேவா? என்னடா ஐ ஐ ஓகேவா சார்? எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கா? இப்ப யாரா சொல்ல முடியுமா ஏன் R4 அவங்க கால்குலேட் பண்ண சொல்லன்னு? பிகாஸ் R1 ஈக்குவல் டு R4. அதனாலதான் புக்ல அவங்க கால்குலேட் பண்ண சொல்ல. ஓகே, இங்க பாரு, இங்கேயும் வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கு, இங்கேயும் வோல்டேஜ் டிராப் இருக்கு. யார் வந்து R4 கால்குலேட் பண்ணாம கண்டுபிடிச்சீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவங்க தான் ஜீனியஸ் ஆஃப் திஸ் டுடேஸ் கிளாஸ். எல்லாருமே சப்ஸ்டிட் பண்ணி தானே கண்டுபிடிச்சிங்க பண்ணி கிளாஸ். அப்ப இன்னைக்கு மேன் ஆஃப் த மேட்ச் யாரும் கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு. இதை முடிச்சா சாப்பிட போலாம். குயிக்கா கண்ணா, கொஸ்டினை ஸ்கிரீன்ஷாட் போடு, கால்குலேட் பண்றதை நோட்ல பண்ணு, அப்பதான் டைம் இருக்கும். கொஞ்சம் குயிக்கா வாரு. இந்த போன்ல எத்தனை தான் மெசேஜ். என்ன சார்? ஓகே, சாட் பாக்ஸ்ல போடு. இதுக்கப்புறம் ஆன்சர் சொல்லாத, சாட் பாக்ஸ்ல மட்டும் போடு. லெட் அதர்ஸ் ஆல்சோ. கண்ணா 40 வந்து கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கலாம், தப்பு ஆன்சரா இருக்கலாம். கால்குலேட் யுவர் செல்ஃப். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதணும் கண்ணா. ஃபார்முலா எழுதி 1 or 2 சம்க்கு ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ். இந்த சர்க்கியூட் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் எப்படி டிரா பண்ணுவீங்க? ஹவு யூ வில் டிரா ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட்? சிங்கிள் சோர்ஸ், சிங்கிள் ரெசிஸ்டர். ஹெசிடேட்டே ஆகக்கூடாது கண்ணா. டயக்ராம் திரும்ப திரும்ப டிரா பண்றதுக்கு. 40 ohm. What is the input voltage? 80 volt. What is the current delivered by the source? 2 ampere is the right answer. 2 ampere. ஓகே, அப்ப இங்க நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். நீ மட்டும் பக்கத்துல இருந்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோ. உன்கிட்ட என்ன சொன்னேன்? ஆன்சர் சொல்லுன்னு சொன்னா சாட் பாக்ஸ்ல போட சொன்னா. Others won't calculate, that's why please. So இந்த டி எல்லாம் வந்து டீன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே, எஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே. சரி, அந்த டி கொஞ்சம் நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும். அப்ப இங்க என்ன எழுதலாம்? I1 ஈக்குவல் டு IS சோர்ஸ் கரண்ட், I2 is equal to source current அப்படின்னு மட்டும் எழுதி வைக்காது. நியூமெரிக்கலா வேல்யூ எழுது. இங்க என்ன எழுதணும்? 2 2 2. ஆனா இங்க இப்ப கொஞ்சம் இதே பேட்டர்ன்ல எல்லாரும் எழுதுங்க. இப்ப V1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? I into R. Multiply these two. How you will find V2? Multiply these two. How to find V3? Multiply these two. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is V1? The 30 volt, 40 volt, 10 volt. You may expect this kind of questions. CL இது மாதிரி questions வர chances இருக்கு. Okay, do practice. That's all. Next class, okay, next class நம்ம ஒன்று படிக்க போறோம். Let me do it in a different way. I will give the title, browse it yourself, okay, and tell me what it is in the next class. Okay, what? With this we will put continue and dots. Okay. Do you have any doubt? You can ask. Calculator வாங்கிருக்கனா? Old version. See, if anyone finding this old version, no issue. இது மாடல் மட்டும் பார்த்துக்கணும். 991 ms நான் வாங்கிடலாம். ஓகேவா? பத்தியா, அது ஓல்டு வெர்ஷன்னால பிரைஸ் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. 399 போட்டிருக்காங்க. அப்ப வாங்காத, டோன்ட் பை தட். பத்தியா, கேஷியோனா 825 வருது கண்ணா. வாங்காத. அந்த கால்குலேட்டர் வாங்கிறாத, இது வாங்கிக்கலாம். ஓகே. விலை குறைவானது எதுவும் தரமானதாக இருக்க வாய்ப்புகள் கம்மி. தரம்
உயர்வானது அனைத்தும் விலை குறைவா கிடைக்காது. Okay, with this proverb we will finish the today's class. Do you have any doubt?